Yo, welcome back to my channel. I am Baro. Mình đã dậy khá sớm. Hôm qua mình cũng thức khá khuya để mình thí nghiệm một vài cái vui về edit, nhưng mà mình chưa có thí nghiệm xong. Nhưng mà do thức khuya nên là hôm nay dậy khá là buồn ngủ, và đầu tóc cũng bù xù nữa. Nhưng mà mình chuẩn bị đi gặp người bạn. Mình phải cố gắng dậy sớm. Và đây là một cái video mà mình bắt buộc phải thực hiện, vì có một vài cái nó sẽ cản trở nếu như mình không thực hiện ngay trong tuần này, ngay trong tháng này. Người bạn đó là ai? Lát nữa các bạn sẽ biết. Đi uống cà phê với mình nha. Vô intro. Yo, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, Baro. Và có một cái người bạn mà mình đã giới thiệu với mọi người ở trên group của mình. Đó là Mr.Steve, right here. He's Mr.Steve. And today he gonna give you some kind of speech and tips on how to improve your IELTS skills, as he told me before. And we discussed about it. But it's not too much about tips and techniques about how to improve your IELTS. It's just a story from Mr. Steve, one of my friends who working with me for long years ago, right? Yes. We knew each other for about 5 years, right? Yeah, sure, yeah. Your full name is Steve Baker, right? Steve Baker. That's right, Baker. And you just call me Mr. Steve. Yeah, I usually call you Mr. Steve, Mr. right? Steve, yeah. I didn't remember how long have you been here in Vietnam and working as a English teacher, as an English teacher. Yeah, well, I've been here for 9 years. I came here 10 years ago and was trained on how to teach in Vietnam. That's where I got my TEFL certification. And I learned how to teach from a whole group from current teachers at the time. That's right. Oh. So, yeah. But why you came here? Why you choose Vietnam? Okay, may I ask you about that? Yeah, sure. I was in China. I was in Beijing, and it was getting really cold. And I asked my Swedish tennis partner, where should I go? I got to get out of here. And he said, you should go to Ho Chi Minh City. And so I came here on vacation in 2013. I loved it so much. I made more friends here in 5 months than I made in 5 weeks. I made more friends here in 5 weeks than I made in 5 months in China. Wow. Well, I was an actor for 6 TV television commercials in Beijing. What is the product and what about your it all matters. role? Each one of the 6 television commercials was a different product. Yeah. I only spoke once, and that was for the Indian market. Indian market. That's why it was a Chinese commercial, but geared to the Indian market where they speak English. I'll give you an example of a Chinese I can remember me sitting on a couch with someone who portrayed a doctor, a Chinese doctor. He's explaining to me how to use this a breathing apparatus, but he's the only one who is speaking, and I'm putting an apparatus on my face. Okay. A breathing kind of thing. So that was one of the Chinese commercials. I thought that you may be in the Coca-Cola or something. I'm thinking about maybe you. Yeah. A Chinese product. Yeah, Chinese hot pots. Some kind of food, or maybe because you're the traveler, right? You look like a foreigner and ready to travel and try something spicy in Chinese or something like that, or maybe chicken feet or something. Crazy. That's the first thing. Crazy it may seem. I played a farmer, dressed as a farmer. What? And one of the other fellow actresses, a Russian woman, played my wife, and then her daughter, we played our daughter, and I'm a farmer. But it's all in a studio, and you don't really know whether it's out on the field or in a studio. They're mixing a Russian with the Italian American. That's really weird, right? That's really weird. I'm not Italian. Yeah. You're not Italian, but still in my mind that you look like Italian. You look like Italiano. I could pass for a Milanese. Yeah. Sometimes they tell me that I look like Hong Kong people, Chinese people. Really? Sometimes, Oh. yeah. Some of my friends, I still remember some of my neighborhood
They tell me that. They tell me I look like a guy came from Hong Kong. It's okay. It's not as bad as an insult. Yeah. So it's not so bad. Yeah. That's so bad. Yeah. So, but since I've never been to Hong Kong, I couldn't tell you whether you look like a Hong Kong person or not. I still remember that you still sending me and you showed me some kind of PDF files about your travelings and in your vacation. Yes, It's really funny story because nowadays everybody use Facebook. You know Facebook? Do you use one? Yes, of course. I'm on Facebook, but I don't post. What I do is when I go on, I travel somewhere. I make a PowerPoint presentation, researching about the location, and then after I go, then I redo that, fix that PDF to reflect reality. I received your PDF file, your PowerPoint file, and I was shocked. It's like a file from a company or my boss sent me something, so I really carry up the kind of file. Oh, thanks. Yeah, sure. But I use this, try to make it a professional PDF. Yeah. That's right. But you're still working in Compass Education? Yeah, I've been with Compass for 9 years in many different types of scenarios. I've taught usually high school, middle school, but some adult classes. For example, I taught some principals, teachers. I've taught at a hotel, customer service skills for a hotel. I also taught journalists, Vietnamese journalists, on how to present a news story of a Vietnamese news story to the foreign press here in Ho Chi Minh City. Oh, wow. Yeah. So, I've been here for 9 years, traveled around the country, so ate some fantastic food. And so that means you can like teach any kind of people from a young age to the really old, like principal of the high school, really? Yes, absolutely. A group of teachers in numerous schools, like teachers in the summer. Each year, you might teach about 2, 3, 4 classes, right? Each year. Like in two semester, and I still remember you working in Hung Vương High School, right? And you teach about 2 classes, 2 different classes a week, maybe 4 different classes a week, and then you change after years. I still think there are many students they still remember you, but still want to meet you, really want to meet you again, but don't have a chance. I've been here long enough that I had the same student in middle school, high school, and then after high school. I had the same student. Really? Yes. Yeah. There will be something attached. I've been here long enough. With the student. Yeah. And maybe this video will bring you to those students again. Maybe there's still a student from you and you inspire them to learn English, and then they really want to learn more, and then they can go online. They go on YouTube and they looking for videos about learning English, and then they see you again. Years after years, Mr.Steve doesn't change. It's still strong right now. It's really good to see you back after the pandemic after 2 years. Really, it's 5 years already. I have seen students on the street. Mr.Steve, Really? I have. Yeah. So I have actually seen. That's the really good. That's the best feeling when we working as a teacher, right? Yeah, that's a very unique way of me knowing you and still remember you as a teacher, but working like Vietnamese teacher. You know, you teach students in high school, in primary school, and you working in daytime. You working just teaching a whole class full of 40 students, 50 students, a lot of students. Right. It's different from the way usually I working in any kind of English center and seeing them teaching, seeing those foreigner teacher just teaching about a group of small people, a small group of people, for sure. Yeah, I have taught courses with 44 students, 48 students, but I think the ideal number is about 10. About 10. 10 students. Last summer, I had 3 students who I was
training on how to up their score on the Ielts examination. And the concentration was on speaking and on writing. And on writing. On writing. Now, writing was the most important part. Okay. So, me setting up how to improve your score, and then them practicing with questions that I gave them. Yeah. And a method on how one should answer a question, and tips on how to up your score. Do you have tips? Yeah, they have tips on how to up your score. That's right. Without giving away the tips. I don't want to give away the tips. I don't want to tell them what the tips are. You don't want to tell the tips? No, I don't want to tell them what the tips are, but I can talk about the tips, because that way, why would they take the class if I am already giving them the tips? Yeah, okay. You don't give them the true tips, but like you talk about the principle, the really basic one, and then the right, like there's some kind of the table of contents in the books, right? And you can tell them the table of contents. Sure. So they will understand your system, the way you're thinking. Sure. And then you want to learn more from you, and then you can give them tips. That's right. That's right. Mm. Did you work in any kind of IELTS training center or IELTS TOEIC center? Okay. Only for TOEIC courses or IELTS courses? Yeah, well, I did receive numerous trainings on how to teach IELTS. And also, I had a friend who was an IELTS examiner. You have a friend who was an IELTS examiner in Ho Chi Minh City. And we talked quite a bit. And then I also have been teaching IELTS prep classes, not only in the summertime, but during the school year. I teach that at high school. I see. There's also the opportunity to send in to me answers to questions for the IELTS, or me taking a look at some writings, me taking a look at writings, and me doing a sort of a evaluation of it, and then sending you feedback, good and bad, and also giving some tips on how to improve your score. I asked you one time about, there's a post I sent you, you still remember? It was from one of my members group, for my fans on my Facebook groups, and I sent it to you, and you give me some really good feedbacks, and I sent them to her. Yeah, she did a great. She kind of like it. Many people in the great job. She did a great job of English, no question about it. Superb. Yeah, so quality, but just a few edits, just some small edits. And you give I saw you give a positive comments, right? Absolutely. You know, trying to find something that's good about it, and you pass on those good things. And then sometimes, what some people don't realize, that it's not necessarily grammar that needs to be fixed, but vocabulary, or placing things in paragraphs, and where strategically should one put a paragraph, the beginning of the paragraph. And it's already a lot. We're not talking about a lot to talk about. We're only talking about small segments, very small segments, tidbits. That's it. That's it. You edit and determine what it is. Don't send it to me. I don't want to see it. You don't want to see it? No. Well, okay. Maybe not. Maybe I'll show my little sister. You know. It's not famous. You're not famous. Yeah. Maybe you're famous already in Vietnam. There's a lot of students know you. Right. Really? Yeah, not really. No. Talking about tips. Actually, I usually give tips for Vietnamese for my fans on my channel about how to practice listening and speaking, because in my opinion, speaking and listening is really hard for the Vietnamese to learn and to try to improve their skill, because it's only skills. It's only put your effort in, but if you don't know the principle and don't understand the techniques, you won't see the results, and then you will get fed up with the practice and tired and want to give up soon. Try to maintain your consistency on practice, on putting your effort in your practicing.
So that's the way I'm thinking about listening and speaking. So actually I never heard any tips from you about listening or speaking, because you are foreigners, you are native speaker, right? I'm wondering if a native speaker do they have any different tips? Oh, absolutely. Yeah. So we're talking about the tips in order to prepare for the IELTS examination. When it comes to writing, it is how to take the question and know what are the different parts of the answer, and practicing those different parts of the answer. Okay. Formulating what you're going to answer using a formula that I'll give to you. Also, when it comes to speaking, it's using some idioms and key words, single syllable Anglo-Saxon words. So that's which will titillate the Anglo-Saxon. Yeah, you talk with me, but I think that's like a lot of them, right? A lot of the words, the keywords. There may be like tons of them out there. No, not necessarily. Not key ones that will appeal to the IELTS examiner's interest. Yeah, but I think that's not easy to learn in one day or maybe in one clip like this, right? No. Maybe like several courses already. Yeah, I try to, because writing for me it's not easy at all. Yeah, we're not talking about quantity. We're not talking about having lots. We're talking about having some and practicing using those some. That's the key. So that like habits. Have three. The way. Have three. Practice using the three. Have it incorporated into your language. And then when you're sitting in front of an examiner and they ask you a question, it's not that big a deal to even remember, because it's part of what you do. So that's mean it's like something similar to martial art, right? Like the way Bruce Lee, his philosopher talking about, he's not afraid of the guy who practiced 1,000 kicks. He only afraid of the person who practiced one kick 8,000 times, something like that, right? I never heard that one, but that's exactly what. So that means you're thinking about like specific tips and incorporating that into your language and using it at strategic places, not only in speaking but in writing. And once you incorporate these things and you practice with them, then that's the way to succeed. Okay. And by the way, I like your analogy to the martial arts thing. I think that was a fantastic one. Yeah, I usually linking my thinking about this subject to another subject. No, but it's a very good one. It's a very, very good one. Yeah. Sometimes my English, the way I express my ideas through my language is not the best, but yeah, I have the ideas and I try to understand the people. Sure. My listening is better than my speaking, actually. Right. So the thing is that you're taking an exam. That examiner is not going to see you on a regular daily basis. They're only seeing you during the exam. So the fact that you're using this language, it's not that big a deal. If you incorporate that into your language, they're only hearing it once when you're answering. They're not hearing it every single day. It's okay. Want to have a cup of coffee or how are you? I want to end this video. Yeah, và cuối cùng thì mình cũng đã làm xong clip ngày hôm nay, quay xong rồi. Steve là thầy Steve, nhưng mà thực ra ngày xưa mình không phải là thầy của mình, mà là một người giáo viên, còn mình thì làm học vụ, mình làm quản lý học vụ, trợ lý học vụ. Thì mình có hỗ trợ thầy ở trong cái việc là đi tới nơi trường công và làm việc ở đó, dạy ở đó, thầy phát biểu như thế nào, giáo án tới đâu và cần những cái sự hỗ trợ gì đến từ hiệu trưởng của trường công. Nên là thầy Steve có thể biết được rất là nhiều học sinh viên, dạy rất là nhiều rồi, thậm chí dạy cả người lớn như các bạn cũng nghe trong bài nói, nhưng mà lại không có được nổi tiếng lắm tại vì hơi hai lúa, không biết chơi Facebook hay gì hết á. Và chính vì lý do đó nên có lẽ là hơi ngại trước camera. Mình cảm giác được là hôm nay thầy nói rất là nhỏ, thầy kiểu như nói rất là ít, chứ bình thường thì nói chuyện thì thực ra mình mới là cái người phải nghe chứ mình không phải là người nói. Thầy nói cũng với một cái cường độ giọng rất là tốt, nói giọng rất là to, rõ, chuẩn và không có sự ngại ngùng. Thường là nó nói cho mình biết, nhiều cái mình nói lại, mình tả về Việt Nam, mình tả về văn học Trung Quốc hay là gì đó, kiến thức hai người trao đổi với nhau vậy đó. Hôm nay cũng khá là vui và mình nghĩ là về sau này mình sẽ còn cố gắng tiếp tục như vậy nữa, làm những cái chủ đề dạng như là quay lén để cho thầy đỡ ngại hơn, và đó sẽ là một buổi nói chuyện trực tiếp giữa mình, Baro và Steve Baker,
Tụi mình sẽ nói chuyện với nhau, trao đổi về những cái topic chủ đề nhỏ. Nhưng mà cái tiếng Anh của mình thì nó không được hay, mình nghĩ vậy. Và mình cũng luôn cố gắng cải thiện lên. Thì mình nghĩ là cái việc mà làm những cái video talk show như vậy á, nó sẽ giúp cho các bạn có thêm được rộng cái kiến thức ra, có thêm rộng cái lượng từ vựng ra, và cũng có thể luyện nghe luôn. Mình cũng muốn mang cái sự thực tế từ giao tiếp với người nước ngoài thực tế như vậy đến cho các bạn. Mình mong là cái series đó về sau này sẽ còn được tiếp tục làm liên tục được. Còn hiện nay là thầy sẽ về Mỹ, chắc là khoảng cả tháng sau mới quay trở lại. Và thầy cũng khá là cảm thấy thích sau khi mà có một cái bài đăng ở trên cái group cùng nhau tự học tiếng Anh. Như các bạn chưa biết thì các bạn có thể vào phần mô tả bên dưới để tham gia vào group. Một bạn đã đăng một cái bài mà bạn đã tự viết lên, và mình thấy cái bài đó cũng khá là hay, viết rất là được. Mà mình muốn một cái nhận xét chuyên môn của một cái người viết về IELTS, họ xem họ chấm như thế nào. Mình đã gửi cho thầy, thầy cũng thấy hay và thầy đã gửi lại cái comment và mình đã post trên group. Mình thấy cái việc chấm bài như vậy cũng rất là hay để giúp cho các bạn cải thiện khả năng viết. Và về sau này mình cũng dự định là nếu trên group ai đăng bài và bài về tự viết thì mình sẽ gửi cho thầy để xem là thầy chấm như thế nào, comment như thế nào, và có thể đăng public để cho tất cả mọi người cùng nhau xem, nhìn vào những cái comment. Mình cũng cố gắng đào ra những cái lỗi sai để mình cùng nhau tự học, tự trau dồi, tự phát triển, tự chỉnh cái lỗi của mình lại. Còn nếu mà bạn nào mà muốn thực sự gọi là cải thiện cái writing để thi IELTS hoặc những cái kỳ thi chuyên môn á, nó cần học thuật và từ vựng nhiều á, thì mình nghĩ cái đó nó không phải chuyện đơn giản. Thứ nhất là không phải chấm một tờ là nó ra. Bạn có thể phải giống như là theo một cái mức độ gọi là luyện viết liên tục, chấm 5-6 bài, nhìn vào nhiều cái lỗi sai của mình, và cần nhiều cái mẹo, nhiều cái tips, nhiều cái hướng dẫn hơn để các bạn có thể nâng cái ban điểm của bạn lên. Thì cái đó thì mình cũng sẵn sàng là nhận đăng ký của các bạn để gửi cái bài cho thầy liên tục để thầy chấm, và mình sẽ gửi riêng lại cho các bạn. Mỗi một cái bài như vậy mình nghĩ là sẽ có những cái tips, những cái mẹo nó riêng biệt cho từng người, nó đúng với mỗi người. Mình nghĩ là cái đó thì phải lấy phí, tại vì để có kinh nghiệm mà chấm được cái đó IELTS và giúp cho các bạn có được đủ cái kiến thức để mà thi học thuật đó, nó không phải chuyện đơn giản. Nên tiền các bạn mình sẽ lấy phí các bạn và mình sẽ trả cho thầy hết, chứ mình cũng không có lấy. Và mình mong là cái việc đó nó cũng có thể giúp được bạn nào mà muốn gọi là nâng ban viết mà kiểu như IELTS rồi nha, cao cấp nha, thi học thuật rồi á, thì có thể nhận được lợi ích. Ý là mình có thể cải thiện cái trình độ mình lên. Và tất nhiên là mình cũng sẽ là chọn những cái bài viết mà vui vui của fan hay là của bạn member ở trong group. Các bạn viết cái bài, các bạn đăng lên group và mọi người có thể cùng nhau hỗ trợ bạn đó. Ngữ pháp ở đâu, chỉnh sửa ở đâu, mình có thể gửi cho thầy và thầy sẽ có những cái comment nhất định. Mình cũng sẽ up lên group công khai để chúng ta cùng nhau học, cùng nhau tự phát triển. Nhưng mà cái đó là chuyện của sau này. Còn hiện giờ là video đã đủ dài rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi kênh của mình. Và nếu thấy hay thì nhớ like và share và comment. Nếu ai có thể donate thì mình rất là cảm ơn luôn. Mà chứ còn mua sticker của YouTube á, thì để comment á, thì cái đó nó có thể nổi bật đó. Nhưng mà bạn biết gì không? Bạn mua sticker 49.000 mà mình có coi ở trong bảng doanh thu mình nhận được á, nó chỉ có 21.000 thôi. Thực sự là mình thấy thì mình rất là cảm ơn cái sự đóng góp của các bạn cho kênh của mình. Nhưng thực sự là mình cũng không muốn phí tiền của các bạn quá vậy thôi. Nếu mà phải ví dụ các bạn donate cho mình 20.000 mình nhận 20.000 thì ok. Còn này các bạn mua 49.000 mình nhận 20.000 thì mình thấy cũng tiếc cho các bạn và cũng tiếc cho mình đó, kiểu vậy. Cũng không sao. Tất cả sự đóng góp của các bạn từ comment, từ like, từ share, từ bất kỳ điều gì, hoặc thậm chí là cảm thấy cái nào chưa hay comment lại cho mình cũng rất là biết ơn và trân trọng. Và mình sẽ sẵn sàng đón nhận tất cả và sẽ cố gắng reply từng cái comment một cách hay nhất có thể. Nói chung là mình đọc rất là kỹ, ai comment mình cũng thấy hết á. Thậm chí mình có nhớ tên vài người rất là thường xuyên comment. So see you guys soon.